ஃபர்ஸ்ட் டைம் குழந்தைய பார்த்தது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் குழந்தைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது, அந்த அந்த moments எப்படி இருந்தது? Unimaginable. It was just so beautiful. Oiled hair, combed well, lot of powder, or a little mark here. And I think that was the best moment of my life when I saw her for the first time. குழந்தை வந்த அடுத்த செகண்ட் என் பேரண்ட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது ஒண்ணு போறோம்ப்பா. He has crawled, he has walked on top of me, he has come on my shoulder and he was singing. We got this SMS from Kara in the morning at around 10 o'clock. And I had an elephant stampede in my stomach. It was just so much of excitement, and suddenly we were like, okay, what do we do? You know, what documents are required? Where do we go? And but our SAA that was there was extremely helpful. It was the social worker who was there. He was fabulous when it came to, you know, the coordination and basically arranging the entire process of adoption for us, the legal aspects. So when as soon as we received this SMS, we went into our emails, checked our emails. In about 30 minutes we got our email. We had a call with the social worker from our SAA, and I saw our baby's profile on our portal, and I saw her photograph. And the first thing that struck me was, you know, she had a frown. And I was like, a 1-year-old baby with a frown? It's not the right thing. Babies are supposed to be smiling because they are the ones who really make this place so beautiful. They are the ones who make this world so beautiful. She shouldn't ideally be frowning. And it was this overwhelming desire, you know, to just console her, convince her and tell her that, you know, the world is not such a bad place. I think that was the most powerful feeling that I had when I saw her photograph for the first time. I think அந்த 40ல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆச்சு, ஏதோ ஒரு கிளிக் ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. அது இப்போ வந்து you asked me to put a finger on it, எனக்கு தெரியல. அது almost like a blessing from God, literally a miracle blessing from God ன்னு நினைச்சுக்கலாம். And then the next thing we said is Krishnan. Because just a year before us, he was the one who was recently, and we knew quite a few, but he was the one who was the most recent who had. So generally we said, let's catch him. And that's it, you know, that was where our journey started. And then a few months later, we went to Orissa, and we got to see our little baby. The second we saw our little baby's name at the agency. His name was Binod. And he was brought to us, all fully oiled hair, combed well, lot of powder, or a little mark here, and wearing this pink t-shirt with a green pant. And he came and he was given to us. And you know, there is this Hanuman Chalis blaring at the back, you know, for me. And it was also on Janmashtami day. So it was like for me, it was a lot of coincidences, you know. So it was just almost meant to be. And எனக்கு என் தலையில அப்பா எனக்கு இன்னும் ஒரு 15-20 minutesல ராகு காலம் will start of that day. So I was getting paranoid that I want to see this baby before ராகு காலம் starts. ஃபேமிலியில யாரும் ஒதுக்கி அப்படிலாம் வைக்க மாட்டாங்க. ஒதுக்கி வைக்கிறவங்க நமக்கு தேவையில்லை, ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அதனால அடாப்ட் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படிலாம் இது இல்லை. அண்ட் இன்னொரு ஒரே ஒரு மெசேஜ், ஓல்டர் சில்ட்ரன் அடாப்ட் பண்ணணும். ஸோ நிறைய வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு எழுத தெரியல, படிக்க தெரியல, ஒண்ணுமே பண்ண தெரியல, ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க வளர்ந்த பொண்ணுங்க. நிறைய அபியூசஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. வளர்ந்த குழந்தைங்க 10 வயசு பொண்ணு, 14 வயசு பொண்ணு சிஸ்டம்ல இருக்காங்க ஒரு ஆசிரமத்துல அப்படின்னாக்க நினைச்சு பாருங்க. குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களே அபியூஸ் ஆறாங்க. சிஸ்டம்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் நிலைமை எல்லாம் அது வந்து அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் நினைக்கிறப்பயே எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாரும் இந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணணும்னாக்க முதல்ல ஃபாஸ்டர் கேர் நிறைய அப்ராட் மாதிரி கொண்டு வரணும். மேம் நிறைய பேரால தத்தெடுத்து வீட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்க்க முடியாது. பட் ஃபாஸ்டர் கேர் பண்ணலாம். ஒரு 2 மாசம் வீட்டுக்குள்ள வச்சு அந்த அட்மாஸ்பியர் கொடுத்து லவ்விங் கொடுக்கலாம். அப்புறம் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போய் அந்த குழந்தைய விசிட் பண்ணிட்டு வரலாம், மென்டரிங் பண்ணலாம், ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் குழந்தைகளுக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் சிஸ்டம்ல ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு இன்னொரு ஃபேமிலிக்குமான கனெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த குழந்தைக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷன் அண்ட் திஸ் திங். அந்த குழந்தைய
குழந்தைய ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் சாட்டர்டே சண்டேயாவது வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சு அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு திருப்பி ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி அந்த சிஸ்டம் அனுப்புவாங்க. இத மாதிரி சிஸ்டம்லாம் வர வர வளர்ந்து அப்பா அம்மாவை இழக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் இப்ப பேபிஸ் எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிடுறாங்க. வளர்ந்த குழந்தைங்களையும் அடாப்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சிஸ்டமும் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியர் ஆகணும். நான் என் லைஃப்பில் நிறைய என்னென்னமோ பார்த்துருக்கேன், என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் நான் கொஸ்டின் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உலகம் எனக்கு கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வென் ஐ ஹவ் டன் மை மாஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் UK. குழந்தை வந்த அடுத்த செகண்ட் என் பேரண்ட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது ஒண்ணு போறோம்ப்பா, உங்களுக்கு இது ஒண்ணு சோ மச் அவங்க எல்லாரும் they fell in love with her. அந்த அளவுக்கு பைத்தியமா இவ வந்து அவங்களோட உலகமே இவதான். ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இல்ல இவ போறோம், இவள நீங்க நல்லா வளர்த்து இவள நல்லா ஆக்கினாலே போறோம். So the second we saw our little baby's name at the agency. His name was Binod, and he was brought to us all fully oiled hair, combed well, lot of powder or a little mark here, and wearing this pink t-shirt with a green pant, and he came and he was given to us. And there is this Hanuman Chalis blaring at the back, for me, and it was also on Janmashtami day. So it was like for me it was a lot of coincidences. So it was just almost meant to be. And எனக்கு என் தலையில அப்பா எனக்கு இன்னும் ஒரு 15-20 minutesல ராகு காலம் will start of that day. So I was getting paranoid that I want to see this baby before ராகு காலம் starts. I think அந்த 40ல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆச்சு, ஏதோ ஒரு கிளிக் ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. அது இப்போ வந்து you asked me to put a finger on it, எனக்கு தெரியல. அது almost like a blessing from God, literally a miracle blessing from God in நினைச்சுக்கலாம். And then the next thing we said is Krishnan, because just a year before us he was the one who was recently, and we knew quite a few, but he was the one who was the most recent who had. So gently we said, let's catch him. And that's it, that was where our journey started. And then a few months later we went to Orissa and we got to see our little baby. My child comes to me and says like, okay mama, Adya is adopted. So I say, oh, is it? Oh, I suggest you don't talk to her much. I don't know how, because her mama is not her real mama. Imagine if I am telling this to my child, so my child's bonding with her friend, her classmate, how is it going to be, right? So I think this is the very, very crucial thing, that where we need to work on this. The parents have to be confident, and they should be confident enough to approach, the class teachers, the principals, the school management. Like, these kind of education has to be there. Like, if somebody is looking different, say, so for the specially able children, I am telling, somebody is having ADHD, somebody is having a Down syndrome, somebody is having a limp in their leg, how are you going to make them inclusive in the society? How are you going to talk about the inclusivity? That is, from the education institutions it should start from school. So there is this one instance that I would like to share. So a lot of people in our larger circle of the family and larger circle of friends were not even aware that we were bringing home a heart baby. So the day we got her into foster care, we sent out a little note, and their wishes and their response was so overwhelming. It was so beautiful. They were of course taken by surprise, but the kind of messages that we got, the kind of love that they showered on our baby was unimaginable. It was just so beautiful. So it's just so nice to see that it really doesn't matter, from where your baby comes from, as long as this relationship is a love to nurture and is nurtured with a lot of love and care and compassion and empathy and basically everything that you would do with any family member. I was in working, my sister delivered her first daughter, and நம்ம வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எப்படி இருக்கும். ஸோ என்னோட சிஸ்டர் குழந்தை வந்துட்டு எனக்கு கை நீட்டுவா, தூக்குன்னா என்னால் தூக்க முடியாது. ஸோ நான் அவளுக்கு ஒரு போயமில் சொல்லுவேன்,
Mau can't pick you up, Mau will mumble tumble. ஸோ அப்போது அவளுக்கு புரிஞ்ச விஷயம், அதுக்கப்புறம் she understood what I was. And if my sister's daughter can, I was confident that my son will understand me. And இன்னைக்கு கூட if you see him, எங்கள் வீட்டில் எங்கேயோ படி இருந்ததுன்னா you will see that he will come back running and he will tell that நீ படி ஏறாதே, நீ லிஃப்ட்டில் வா. He will tell him நீ படி ஏறு. ஆனால் எனக்கு சொல்வா நீ படி ஏறக்கூடாது, நீ லிஃப்ட்டில் வா. So I knew that என்னன்னா இவ கூட அவன் தனியா இருந்தான்னா அவன் இவளை தான் பார்த்துப்பான். அவன் ரொம்ப நன்னா பார்த்துப்பான். ஆனா இப்போ எங்க கூட இருந்தான்னு குறும்பு பண்ணுவான், நல்ல குறும்பு பண்ணுவேன், சேட்டை பண்ணுவான். ஸ்பெஷலி same with driving. I drive a car. He's got such a beautiful smile. Oh, I asked him for a kiss, he gave me and smiled. That's it. He'll Even go when flat. we are driving, if he is driving the car, he will sit on his head. But if I am driving, you will not. People ask me that nee eppadi solli kodutha. He will sit behind. He will be sitting in his space behind. முன்னாடி கூட வர மாட்டான். எனக்கு வண்டி ஓட்டும் போது நான் சும்மா ஒரு வாட்டி பாரு அம்மா வண்டி ஓட்டுறாக்கன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது செல்லம். If I tell him that much, he will sit quietly on the back seat. So sweet, so sweet. Bringing home a child or even birthing a baby is not a favor on the child. Let's be very, very clear. It's for our own selfish reasons. Number parent irukano, number parenthood வந்து we need to, see it through. அதனால தான் நம்ம வந்து குழந்தையில பெத்துக்கிறோமோ இல்லை அடாப்ஷன் இருந்தாச்சு. ஸோ த மினிட் யூ லேபிள் இட் as a noble deed, imagine the amount of pressure that the little child will have. He or she will be going through his entire life thinking, I have to be grateful to my parents, I have to be grateful to my parents, I have to be grateful. Anything and everything, he will look at it from that point of view, as if we've taken the child out of literally death's hands. நம்ம இருக்கலனா அந்த குழந்தை செத்தே போயிருக்கும். இல்ல, that குழந்தை would have gone to another house, become another child and a man or a woman and had a life. It just so happens you were in the same soul group. Your souls were supposed to meet. Your souls were supposed to have a journey together, either through birth or through adoption. You were all supposed to go through this journey together. What is the nobility about it? இதுல என்ன இருக்கு? நீங்க என்ன பெரிய விஷயம் பண்ணேன்? ஒண்ணும் இல்ல. See, the legal process through Kara is a bit long. Not a bit, but it's too long. But please stick to it. Because if you are going to look for other means of adoption, something you think that it's going to be a quick fix, you're going to bring some child home and you're going to nurture the child and do some legal formalities which may not be legal, which may not be considered legal. So don't go for other options in desperation. I understand, because most of the people who come to this stage when they want to adopt, it is after they have failed all other resources or all other methods of becoming a parent. So the desperation is very high. I understand that because I have gone through that. So I understand, when the waiting period is there, that time it's very anxious, you're very desperate, when is going to happen, why the days seem so long, why the nights don't end. So I understand the desperation, but in the desperation I would suggest that please do not go for any sort of illegal activity or illegal adoption. Please stick to what Kara has been telling you, how the Kara process is. That is number one. The second thing is, during the waiting period, one of the best things that you can do is keep yourself engaged. If you want to pursue your career, please go ahead and do it. If you want to pursue some professional course, or you want to upgrade your skills, please go ahead and do that, because these are the things which are going to keep you busy. And if you think that I am going to leave my job and keep sitting and waiting, and I am going to keep thinking only about when the child comes home, then you are actually spoiling almost 3 to 4 years of your life. That is the second thing that's very important, I tell people. The third most important thing is, do not shy away from talking about adoption. It can be anybody in your society. It can be
anyone. It can be a senior citizen, it can be a child, or it can be your friends, it can be your neighbor, it can be anybody. Do not shy away from talking about adoption. Be very open about it, feel confident, and start telling your child, start talking to your child about adoption from day one, irrespective of what the age of your child is. I think in our case, it was our older daughter. She was so excited about getting a sibling, and she was just so amazing when we had to even through the entire waiting period. I think she was the one who was the most anxious and the one who was looking forward to her sister very very eagerly. She had even decided on the name and we couldn't budge from it. So I think she was one of our greatest strengths, when at times even I would feel like, why is it taking so long, why can't we just get our baby soon? But apart from her, two other people who had very very open conversations with us about our adoption journey were my mother and my sister. ஸோ அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் வாஸ் வெரி பேட். ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் அவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லாமல். ஆனால் இந்த மாதிரி வாலண்டியராக அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களை 4 வருஷம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறது குழந்தைங்களுக்குமே அது நல்லது இல்லை. தே ஹேவ் எங்க சிஸ்டம்ல மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்க, நிறைய குழந்தைங்களை இந்த லீகலி அடாப்ஷன் பூல்குள்ள கொண்டு வராம இருக்கிறது. அது ரொம்ப மெயின் ப்ராப்ளமா இருக்கு. அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா சித்தப்பா இருக்காங்க, சித்தி இருக்காங்க, தாத்தா இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அண்ட் மென்டல் பேண்ட்வித் இருக்காது குழந்தைய நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்கும். அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு அடாப்ஷன் பூல்குள்ள கொண்டு வர மாட்டாங்க, அவங்களோட இமீடியட் ஃபேமிலில இருந்து பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு. பட் என் குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோன்றது அதுதான். அது அவங்களோட குடும்பம் அப்படிலாம் கிடையாது. என் குழந்தை என் குடும்பம். யார் யார் எடுத்து வளர்க்குறாங்களோ அந்தந்த குழந்தை அந்தந்த குடும்பம், அது நல்லபடியா வளர்ந்தா போறோம். ஸோ அது மாதிரி அவங்க பண்ணக்கூடாது. அப்பா அம்மா ஒன்ஸ் இல்ல பாத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சதுனாக்க அவங்கள சிஸ்டம்குள்ள கொண்டு வந்து எந்த பேரண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருணும். இப்போ என் பையனுக்கு, இஃப் ஹீ இஸ் அ 3-year-old பேபி, நீங்கள் என்னோட பையனுக்கு என்ன காமிப்பேடோ என் பையன் அதுதான் இமிட்டேட் பண்ண போகிறான். அது அவன் என்ன இமிட்டேட் பண்ண போகிறான், அவனை ப்ளேம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. இட்ஸ் நோ பாயிண்ட் டெல்லிங் தட் ஐயோ நீ ஏன் அடிக்கிற, நீ ஏன் இது பண்ணுற, அவன் பார்த்து தானே பண்ணிட்டு இருக்கா. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லைக் யூ செட் நார்மலைசிங் bloodshed. If that is glorified, then why not normalizing adoption, normalizing same-sex marriages, normalizing all? Why is that not accepted? So நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, adoption has to be normalized. அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப and in your movie நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு தெரியும் வெயிட்டிங் பீரியட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். நானே சொன்னேன் that anxiety kicked in. And as a mother, it is very difficult to curb or tell yourself. But somehow எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுக்கே ஒரு கான்ஷியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது நம்மளுக்கு எப்பவும் உறுத்தும். So if you have to wait, maybe your fight is long, maybe your wait is long, but it is long because of a very sweet positive reason. எங்களுக்கு அந்த குழந்தை வந்தது அந்த 3 years, maybe they are taking those 3 years to check if you are ready for it. So instead of using loopholes, speeding the process, காசு கொடுத்து குழந்தை கூட்டின்னு வரது பண்ணதோட, it is better to have that patience. Maybe that patience is required to be a parent. Because the system also has to be sure. Yes. ஃபேமிலியில யாரும் ஒதுக்கி அப்படிலாம் வைக்க மாட்டாங்க. ஒதுக்கி வைக்கிறவங்க நமக்கு தேவையில்லை, ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அதனால அடாப்ட் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படிலாம் இது இல்லை. அண்ட் ஒரே ஒரு மெசேஜ், ஓல்டர் சில்ட்ரன் அடாப்ட் பண்ணணும். ஸோ நிறைய வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு எழுத தெரியல, படிக்க தெரியல, ஒண்ணுமே பண்ண தெரியல, ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க வளர்ந்த பொண்ணுங்க. நிறைய அபியூசஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. வளர்ந்த குழந்தைங்க 10 வயசு பொண்ணு, 14 வயசு பொண்ணு சிஸ்டம்ல இருக்காங்க ஒரு ஆசிரமத்துல அப்படின்னாக்க நினைச்சு பாருங்க. குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களே அபியூஸ் ஆறாங்க, சிஸ்டம்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் நிலைமை எல்லாம். அது அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் நினைக்கிறப்பயே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாரும் இந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணணும்னாக்க, முதல்ல ஃபாஸ்டர் கேர் நிறைய அப்ராட் மாதிரி கொண்டு வரணும். நிறைய பேரால தத்தெடுத்து வீட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்க்க முடியாது, பட் ஃபாஸ்டர் கேர் பண்ணலாம். ஒரு 2 மாசம்
வீட்டுக்குள்ள வச்சு அந்த அட்மாஸ்பியர் கொடுத்து லவ்விங் கொடுக்கலாம். அப்புறம் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போய் அந்த குழந்தைய விசிட் பண்ணிட்டு வரலாம், மென்டரிங் பண்ணலாம், ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் குழந்தைகளுக்கு. இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் சிஸ்டம்ல ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு இன்னொரு ஃபேமிலிக்குமான கனெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த குழந்தைக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷன் அண்ட் திஸ் திங். அந்த குழந்தைய ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் சாட்டர்டே சண்டேயாவது வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சு அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு திருப்பி ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி அந்த சிஸ்டம் அனுப்புவாங்க. இது மாதிரி சிஸ்டம்லாம் வர வர வளர்ந்து அப்பா அம்மாவை இழக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் இப்ப பேபிஸ் எல்லாரும் டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிடுறாங்க. வளர்ந்த குழந்தைங்களையும் அடாப்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சிஸ்டமும் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியர் ஆகணும். Any baby who's 6 months old is just, you'll fall in love immediately, right? And it wasn't any different for us. எங்களுக்கு immediate வந்து we just completely adored him, and he was this happy baby who would smile and laugh. All you had to do is a little bit of touch near his, little bit in the throat, and he'll start laughing and gurgling. And so he was such a happy baby, and he felt like he was ours. He was playing with us for so long on the bed, and he would crawl and he would turn around. So it was like a given, this is our child Andamari. But yeah, we needed to see how. We spent about 3-4 days with him. Adukapram we decided, and then because there is also some paperwork you need to do there before you can bring the child home, so we needed to do all of that. And yeah, so August 13th 2012, I remember, that's the time when we got him home. And of course the first thing we did was to go to our in-laws place. They also lived in Bangalore. Here I am, I'm having this baby mine, I'm getting a child home, and I'm like so proud. I'm walking into this airport, I'm like, oh my god, look at this is my baby. I'm screaming out in my head to everybody, and nobody is giving a damn. What a flat experience that was, right? Here I am, I'm like, okay, and I had a letter to prove that this is my child. I had his photo on it, I had a ticket in his name, and I had everything, and I'm like beaming with joy and proud, and I'm like, I'm going to tell the whole world this is my child and all of that. I'm going into the airport. Nobody is bothered. Nobody even asked me what's his name. Nothing. Oh, 3 ticket, go, bongo. No, 3 couldn't let. 2 ticket. After 6 months, you didn't need to buy another one also, right? So nobody asked. It was like normal. This is your child. For many people who do not know that our little one is our heart baby, some of them do say, oh, she looks a little different from y'all. And then some of them are like, no, I think she looks, they tell me, I think she looks a little like your father. Some of them say, we remember Anaka, that's our older child. We remember even Anaka used to look a little like this, right? And so there are comparisons that are drawn. But I think, it's like they say that when a couple lives together for a very long time, they start resembling each other a little. I think the same thing happens, when the baby is there with us and, you keep looking at them every day. Somewhere you see, oh, she's got eyes like this. Oh, she's got, a nose which is like, so-and-so person's. Oh my God, she's got like, a posture like mine. And so for instance, my younger daughter and I, we share a mole in the same place on our shoulders. And, she says, Mama, we are mole friends. And she comes and does like, a shoulder tap. So there are these small things that are there. But yeah, a lot of times, I think the reason why people try to draw a resemblance is because it kind of strengthens that connect. It makes you feel more one. And I don't think there's anything wrong with that. I think it's a fun thing, trying to find those little itty-bitty nitty-gritties. கார்ல அவன் நன்னா தூங்கினான். ஒரு 1.5 மணி நேரம் அந்த பையன் தூங்கினான். தூங்கிட்டு கார் நின்னுது, in front of the building. அப்பன்ட்டு கொஞ்சம் தூரிது. There was some rain, and the grandfather, of course, he knew we were bringing home a baby, and very, very kind, very, very kind-hearted gentleman. So it didn't matter who we got, but he knew that since it was going to rain and we have to come through a certain section without any shelter illama, he came with an umbrella here. So வந்துட்டு கொடை பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி நின்னுட்டு இருக்காரு. நாங்க இப்படி கதவை திறக்கிறோம், காத்து கதவை திறந்தோம். அது நீங்க டிராமாட்டே நினைச்சுக்கோங்களேன். அது இவன் அப்பதான் அந்த ஒரு 2 seconds முன்னாடி கண்ணை திறனான் இந்த பையன். திறந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் கண்ணை திறந்து பார்த்த உடனே தாத்தா தான் பார்த்தான். தாத்தா பார்த்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்தான் பாருங்க. அந்த நானோ செகண்ட்லயே தாத்தா மெல்டட்.
எல்லாம் பட்டர் ஃபிளாட் பட்டர் கீ எல்லாம் நீங்க என்ன போட்டாலும் எல்லாம் மெல்ட் அப்படியே ஃபுல் ராக் everything got melted. He completely fell in love. I mean, the love that they have had for Shiva is, I can't tell. Please bring home your heart baby because you want to be a parent. It's a very selfish desire that I would say, you know, so do it out of pure love and pure selfishness towards this beautiful relationship. And yeah, that's my advice to the public. So please don't bring home a heart baby because of social pressure. Bring home a heart baby because you want to be a parent and you want that baby to be yours. Be very, very open. Have no major expectations. Don't expect your baby to come and cuddle you on, you know, day one, because that's not going to happen in all cases. And when people say, oh, it was love at first sight, don't get overwhelmed if you don't feel that love at first sight, because the love is there. It's just that there's so many other emotions that are in play. So, you know, love yourself, love your baby, and just nurture this beautiful relationship. It's worth every moment. இதுதான் ப்ரோமோ. Are you okay babyக்கு? Story is an emotional story. It's a beautiful, you know, உங்களை வந்து ஒரு ராஜா சாரோட மியூசிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். அதில் இருக்கிறது கண்டென்ட்டை பாருங்க, நீங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க, நீங்க போய் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. அப்ப நல்ல படங்கள், நாளைக்கு நம்ம தலைமுறைக்கு தேவையான படங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இன்னும்.